Syntax is for initialization, semicolon, condition, semicolon, then change of condition. Close, open curly brace, statements, close curly brace. What is the working of for loop means? First, it checks the condition. First, it starts from initialization. Okay, it starts from initialization. After initialization, it goes to condition. Then it checks the condition. If condition is satisfied, it executes the inner statements of the loop. After completion of inner statements, it goes to change of condition. After change of condition, either increment or decrement part, again goes to condition. Again check the condition. Again condition is true. It executes the statements of the loop. After completion of statements, again goes to condition. Again check the condition. Again it is true. Again execute the inner statements of the loop. After completion of statements, again goes to condition. Change of condition. This is the working process of if condition is false, then loop will be terminated. Initialization executes only one time at the time of starting. After completion of initialization, it goes to condition. If condition is satisfied, it executes the inner statements of the loop. After completion of statements, again it goes to change of condition. Okay, either increment or decrement part. After completion of change of condition, it goes to condition. Again, it is true. It goes to statements. After completion of statements, again goes to change of condition. This is the working process of for loop. In while loop, if you want to write program, you should initialize the value before the loop, I equals to 1. While I less than or equals to 10. Print I plus plus. All three parts in for loop as a single line divided by semicolon. I equals to 1. I less than or equals to 10. I plus plus. Okay, this is the working of for loop. For example, same program I want to write print numbers from 1 to 10. If you want to print 1 to 10 numbers, then int I equals to 1. Okay, you can declare int I. Then you should write for I equals to 1. I less than or equals to, what is the condition? 10. I equals to I plus 1 or I plus plus. Open brace. System dot out dot print I plus space. Okay, first save this file. Go to command prompt. D : cd java fsq java c tester.java. Next java test. It prints 1 to 10 numbers. Like normal while loop, but only difference is in normal while loop, we are using 3 separate parts. Initialization before the loop, condition in the loop, change of condition, body of the loop. But all these 3 statements written in condition loop only. Okay. But when we are using while loop, when we are using both the loops are used for same purpose. Loop means if you want to execute one or more statements repeatedly, then we are using loop. Either while loop or for loop or do while loop, whatever loop it is valid. But where we are using while loop, where we are using for loop means, when we are using for loop means, if you know number of iterations in advance, then for loop is the best loop. And for example, I want to execute 1 to 10 numbers. That loop executes how many times means exactly 10 times. If you know the number of iterations in advance, then we are using for loop. I don't know number of iterations in advance, then we are using while loop. For example, yesterday sum of digits program రాస్తున్నాను. Sum of digits అంటే మనం డిపెండ్స్ ఆన్ డిజిట్స్ అంటే ఇప్పుడు 3 నెంబర్స్ ఉన్న డిజిట్స్ ఉంటే ఆ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ వర్క్ అవుతుంది 3 టైమ్స్ వర్క్ అవుతుంది 4 డిజిట్స్ ఉన్న నెంబర్ ఉంటే 4 టైమ్స్ వర్క్ అవుతుంది నేను 1 to n నెంబర్స్ రన్ చేయమంటే n టైమ్స్ వర్క్ అవుతుంది బట్ sum of digits అన్నప్పుడు you can retrieve the digits from the number at the time of retrieve the digits depends on number of digits that loop can be executed 3 digits number 3 times 5 digits number 5 times depends on that number of digits
I don't know about the n time, n place. That means I don't know about the number of times. At the time, we are using while loop. Okay, any loop is valid to write any type of program. Depends on requirement, exact number of times, best loop is for loop. I don't know exact number of times, then while loop is the best loop. Okay. But at the time of writing for loop, everything is same in while and for. Difference same rather, but three parts in a single part రాస్తారు. But at the time of while for loop, మనం ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ చెప్పున్నానండి ఫర్ లోప్ లో. ఇనీషియలైజేషన్, కండిషన్, చేంజ్ ఆఫ్ కండిషన్. If you write this one, this is valid. You can write I plus plus in body of the loop. No doubt it is working. Same output at the same time. If you write this one, that is also valid. Okay. In case if you remove this one, empty semicolon, that is also valid. But there is no condition, that is infinite loop. It is not terminated. Okay. Actually, three parts కింద డిఫైన్ చేయాలి అంటే సింటాక్స్ చెప్పినాడు త్రీ పార్ట్స్ కింద చెప్పున్నాడు. బట్ త్రీ పార్ట్స్ కింద చెప్పున్నా కానీ త్రీ పార్ట్స్ ఆర్ ఆప్షనల్ ఇన్ ఫర్ లూప్. మీరు ప్రొవైడ్ చేసినా ప్రొవైడ్ చేయకపోయినా ఇట్ ఈస్ 100% వ్యాలిడ్. But you should provide the condition, otherwise it is not terminated. Okay. But mostly we are using three parts: start value, condition, and change of condition. Okay. Remaining all programs 1 to 10, 1 to n, n to 1. మీరు వైల్ లూప్ లో రైట్ చేసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ లూప్ లో రన్ చేసి చూడండి. ఓన్లీ అక్కడ త్రీ పార్ట్స్ కింద రైట్ చేస్తారు, ఇక్కడ సింగిల్ పార్ట్ కింద రైట్ చేస్తారు. ఓకే. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేయక్కర్లే, మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ రైట్ చేయండి. అంటే డిజిట్స్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే బెస్ట్ లూప్ ఇస్ వైల్ లూప్ ఇస్ ద బెస్ట్ లూప్ బికాస్ ఆఫ్ n గ్రేటర్ దాన్ 0 వరకు వర్క్ కావాలి. ఆ 0 ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఐ డోంట్ నో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. దట్స్ వై అప్పుడు వైల్ లూప్ యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీడ్ ఏ నెంబర్ అండ్ ప్రింట్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ ఫర్ గివెన్ నెంబర్. ఒక నెంబర్ తీసుకున్న నెంబర్కి టేబుల్ ప్రింట్ చేయాలండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 6, మై రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ 1 into 6 equal to 6, 2 into 6 equals to 12, 3 into 6 equals to 18, 4 into 6 equals to 24, like that. I want to execute up to 10 into 6 equals to 60. As per your requirement, you can print any none. Okay. Okay, in this program, what is our requirement means we can take n value. Depends on n value, I want to print the table from 1 to 10. That means you can take one number. System dot out dot println, enter n value. Okay. Int n equals to sc dot next int. Okay, after this your input is completed. After that, what is our requirement? I want to print table from 1 to 10. That's why I want to execute 1, 2, 3, 4, 5, and so on. That's why you can write one loop for int I equals to 1, I less than or equals to 10, I plus plus. System dot out dot println INR అనుకోండి. ఏం ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ 6, 1 to 10 ప్రింట్ అయింది. నాకు దీంతో పాటు ఏం రావాలి? 6 రావాలి. ఓకే. దట్స్ వై I plus space plus n అన్నాను. If you write this one, if you provide 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, and so on. But my requirement is to print I into n. That's why plus I into n. If you provide 9, 1 9 9, 2 9s 18, 3 9s 27, 4 9s 36. But in between one and number star. After result, before the result, you can provide equal to symbol. That's a symbol you can write I into equals to. Save this. Okay, if you provide 6, 1 into 6 equal to 6, 2 into 6 equals to 12, 3 into 6 equals to 18, and so on. Okay? Okay, like this. I want to write another program. Print the following series. Series is 5, 10, 15,
20, 25, etc. up to given number. This is my requirement. In this program, what is start value? 5. What is end value? N. What is step value? 5. That's a 5, 10, 15 means you can start with 5 and ends with n and increment with increase with 5. That's why you should take n value. After reading n value, you can write the loop for int I equals to 5, I less than or equals to n, I equals to I plus 5 or I plus equals to 5, whatever it is. I equals to I plus 5. Then I want to print this one. System dot out dot print plus space. It is print only. Println means line by line. Okay, if you run this one, first compile this one and execute the program. If you provide 24, 5, 10, 15, 21. Okay, if you provide 123, 5, 10, 15, 20 up to 120. Okay, like this. Okay, next. Print the following series 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, etc. What is the logic of the series means? 0, it starts from 0, next value is 1, next value is 3, next value is 6, next value is 10, next value is 15, 21, 28. Okay, what is the logic means? First you can compare first with bit with first digit with second digit. 0, 1. What is the difference? 1. Okay, then you can compare second digit and third digit. It is difference is 2. Third digit and fourth digit, 3. Fourth digit and fifth digit, 4. Fifth digit and sixth digit, 5. Sixth digit and seventh digit, 6. Seventh digit and eighth digit, 7. This is the work. First 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, 7, and so on. And then Manoj, you can start with 0. At the time of writing this type of programs, you must know about one thing. Start point. What is the start point? It depends on first digit only. It starts from 0 and ends with n, no doubt. But 0, after 0, you can add 1 to the existing value. ఆ వచ్చిన రిజల్ట్కి మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేయాలి 2 యాడ్ చేయాలి ఆ వచ్చిన రిజల్ట్కి ఏం యాడ్ చేయాలి 3 యాడ్ చేయాలి దట్స్ వై యూ కెన్ టేక్ 0 as a first value. Int r equal to 0 అనుకో. ఓకే లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అవ్వాలండి మీరు సిరీస్ ఎన్ని టైమ్స్ అడిగితే అన్ని టైమ్స్ రన్ చేయాలి I equals to 1, I less than or equal to n, I plus plus. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఆర్ ఒక ఆర్ని ప్రింట్ చేశారండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆర్ ప్లస్ స్పేస్. ఓకే అప్ టు దిస్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్కి ఎంత యాడ్ అవ్వాలి 1 యాడ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ టైం ఆర్ ఎంత యాడ్ అవ్వాలి 2 యాడ్ అవ్వాలి. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ 1. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత కింద మారుద్ది 2. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత కింద మారుద్ది 3. మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆర్కి ఫస్ట్ 1 యాడ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ 2 యాడ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ 3 యాడ్ చేయాలి. అంటే ఆ 1, 2, 3, 4 అన్న ఎందులో రన్ అవుతున్నాయి అంటే ఐలో రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సింపుల్ యూ కెన్ రైట్ ఆర్ టు ఆర్ ప్లస్ ఐ. అక్కడ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ డిక్లేర్ int. If you type 8, you can add 1, 2, 3, 4 and so on, but first I value is 1, next I value is 2. That's why simply you can add 1 I to the R. Then it is working. Okay, next. To print the following series 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. This is Fibonacci series. What is the logic of the series means? It depends on first two places 0, 1. It generates 1. 0 plus 1, 1. First two digit places add చేస్తే third place రావాలి. Second and third and 1 plus 1 it is 2. 1 plus 2 it is 3. 2 plus 3 it is 5. 3 plus 5
it is 8. 5 plus 8 is 13. Sorry, 13. 8 plus 13, it is 21. 13 plus 21, it is 34. Like that. Last time series lo నాకు ఫస్ట్ వాల్యూని బట్టి సిరీస్ జనరేట్ అయిపోయిందండి. బట్ దిస్ సిరీస్ is depends on first two places, 0 and 1. That's why first you can take the first two values. అంటే మసన్సుడ్గా ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ మీరు తీసుకోవాలి. ఓకే, n వాల్యూ తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ కెన్ టేక్ టూ వాల్యూస్, n1 ఈక్వల్ టు 0, n2 ఈక్వల్స్ టు 1. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ ప్రింట్ ద టూ వాల్యూస్. ఎందుకంటే టూ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ తీసుకుని ఉన్నారు కదా, ప్రింట్ చేయండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ n1 ప్లస్ స్పేస్ n2 ప్లస్ స్పేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు n టైమ్స్ లూప్ రన్ అవ్వాలి కానీ n టైమ్స్ లూప్ రన్ చేసి నేను ఇప్పుడు ఏదో n1, ఇప్పుడు n3 రావాలండి నెక్స్ట్. అంతే కదండి. నెక్స్ట్ వాల్యూ రావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ దిస్ ఈజ్ n1, 0 ఈజ్ n1, 1 ఈజ్ n2. If you want to generate the next number, n1 plus n2. n1 plus n2 is stored in one variable. ఏదో n3లో స్టోర్ చేశారు అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్ రావాలంటే ముందు మీరు ఏం చేయాలి, ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకోండి. int n3 ఈక్వల్స్ టు n1 ప్లస్ n2. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం స్టోర్ అవుతుంది? ఓకే, ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేసి సరిపోద్ది, n3 ప్రింట్ చేయండి. దెన్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఫస్ట్ సేవ్ చేయండి. 5 అని ఇచ్చాను నేను. ఇంకా 0 1 1 1 అని వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడండి, నేను 5 టైమ్స్ అని అడుగున్నాను. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చిందో చూడండి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 7 టైమ్స్. 7 టైమ్స్ వస్తుంది. ఎందుకు 7 టైమ్స్ వస్తుందంటే మీరు 5 టైమ్స్ అని అడిగి లూప్ 5 టైమ్స్ రన్ చేస్తున్నారు. బట్ ఆల్రెడీ ఎన్ని టైమ్స్ ప్రింట్ చేసాం మనం? 2 టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ n-2 టైమ్స్. ఆల్రెడీ 2 టైమ్స్ వర్క్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు 2 టైమ్స్ మన తక్కువ వర్క్ చేస్తే సరిపోతాయి. సేవ్, కంపైల్ చేయండి, రన్ చేయండి. ఇప్పుడు 4 అని ఇచ్చాను నేను. ఇట్ సింప్లీ ప్రింట్స్ 0 1 1 1. ఓకే, 1 1 వచ్చేయాలి లేదా తీస్తే 4 టైమ్స్ అయితే వర్క్ అయింది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఓకే, మీరు తీసుకున్న వాల్యూ చూడండి. మీరు ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నారు? n వాల్యూ తీసుకున్నారు. అంటే ఇప్పుడు n వాల్యూ నేను 6 7 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. దట్ 7 గోస్ టు n. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? n1 ఈక్వల్ టు 0, n2 ఈక్వల్ టు 0, సారీ n2 ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ముందు మీరు ఏం చేశారు? ఆ రెండు వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ప్రింట్ చేసిన మీరు ఏం రాశారు? లూప్ I ఈక్వల్స్ టు 1, 1 less than or equals to n-2. n-2 means 7 minus 2. 7 minus 2 means 5. Condition true. If condition true, what is the first statement? n3 equals to n1 plus n2. What is n1? 0. What is n2? 1. It is 1. మీరు తర్వాత ఏం ప్రింట్ చేశారు? n2ని ప్రింట్ చేశారు. n3ని. అంటే దిస్ ఇస్ n1, దిస్ ఇస్ n2, దిస్ ఇస్ n3. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మీకు యాక్చువల్గా ఏం యాడ్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ లూప్కి వస్తుంది. లూప్కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది? I వాల్యూ 2 అవుతుంది. 2 less than or equals to 5. ట్రూనే. బట్ మీరేం రైట్ చేశారంటే n3 ఈక్వల్స్ టు n1 ప్లస్ n2 అంటే 0 ప్లస్ 1 యాడ్ అవుద్ది. బట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం యాడ్ అవ్వాలి? 1 2 యాడ్ అవ్వాలి. అంటే n2 ప్లస్ n3 జరగాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ n4 ఈక్వల్ టు n2 ప్లస్ n3, మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. దట్స్ వై యూ కెన్ అప్డేట్ n1 విత్ n2, n2 విత్ n3. అంటే n1 వాల్యూని n2 కింద మార్చండి, n2 వాల్యూని n3 కింద మార్చండి. మనం యాడ్ చేసేది n1 n2 మాత్రమే. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమని రైట్ చేసి సరిపోద్ది? n1 ఈక్వల్స్ టు n2, n2 ఈక్వల్స్ టు n3. ఇప్పుడు రన్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు n3 వర్క్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేశారు? n1 ఈక్వల్స్ టు n2 అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు n1లోకి ఏ వాల్యూ వస్తుందంటే n2 వస్తుందండి. అంటే n1 ఈక్వల్స్ టు n2, n2లో 1 ఉందండి. n2 ఈక్వల్స్ టు n3. వాట్ ఈజ్ n3 అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంది? 1 ఉందండి. ఓకే, మళ్ళీ లూప్కి వెళ్తుంది. 2 less than or equals to 5, ట్రూ. n3 ఈక్వల్స్ టు n1 ప్లస్ n2. వాట్ ఈజ్ n1 మీన్స్ 1, n2 మీన్స్ 1. ఇట్ విల్ బి 2. దెన్ ఐ వాంట్ ప్రింట్ ది n3. n3 ప్రింట్ చేసినది ఏమని రైట్ చేశారు? n1 ఈక్వల్స్ టు n2. వాట్ ఈజ్ n2 వాల్యూ? 1. n2 ఈక్వల్స్ టు n3. వాట్ ఈజ్ n3 present? 2. Again goes to loop. I will be 3. 3 less than or equals to 5. True. If it is true, n3 equals to n1 plus n2. What is n1? 1. What is n2? 2. It will be 3. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 3 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ n1 ఈక్వల్స్ టు n2. వాట్ ఈజ్ n2 వాల్యూ? లాస్ట్ 2. n2 ఈక్వల్స్ టు n3. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ n3 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 3. మళ్ళీ రూపుకి వెళ్తున్నాయి. I will be 4.
4 less than or equals to 5. True. If it is true, what is the first statement? N3 equals to N1 plus N2. What is N1? N2. What is N2? 3. It will be 5. Then it prints 5. Next, N1 equals to N2. What is N2 last value? 3. N2 equals to N3. What is N3 last value? 5. Again goes to loop. I will be 5. 5 less than or equal to 5. True. If it is true, N3 equals to N1 plus N2. N1 is 3, N2 is 5. It will be 8. Then it prints 8. Next, N1 equals to N2. What is N2 last value? 5. N2 equals to N3. What is N3 last value? 8. Next, again goes to loop. I will be 6. 6 less than or equal to 5. Condition pass. Then loop is terminated. At the time of termination, what are the values? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Okay. This is Fibonacci series. Up to n times. Not for up to n number. Okay. Depends on this. You should write 2 programs. మీరు ఒక 2 ప్రోగ్రామ్స్ ట్రై చేయండి. అవి ట్రై చేసి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. మిగతా వాళ్ళు రాలే కదా, ఫస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే. ప్రింట్ nth Fibonacci నెంబర్. ప్రింట్ nth Fibonacci నెంబర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్స్ టు మీరు 8 అని ఇచ్చారండి. అప్పుడు నాకు ఏం రావాలంటే 8th Fibonacci నెంబర్ రావాలి. అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. అంటే అవుట్పుట్ నాకు ఏం రావాలంటే 39. బికాజ్ ఆఫ్ 13 ఈజ్ ద 8th Fibonacci నెంబర్. 8th ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్ కావాలి నాకు, 8 టైమ్స్ కాదు. ఓకే. 10 అని 9 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, 21 రావాలి. 10 అని ఇస్తే ఎంత రావాలండి? 34 రావాలి. ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ 10 టైమ్స్ ఆర్ 8 టైమ్స్. ఇట్ ప్రింట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ పొజిషన్ నెంబర్. అండ్ ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందో చెప్పాలి. ఇది ఈజీ ప్రోగ్రామ్ అండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు రైట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి కరెక్ట్గా కంపేర్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను 7 అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏమైందండి? 7 టైమ్స్ సిరీస్ జనరేట్ అయింది, అంతే కదా. 7 టైమ్స్ నాకు సిరీస్ జనరేట్ అవ్వకుండా 7th నెంబర్ ఉన్నది ప్రింట్ అవ్వాలి. 7th నెంబర్ యాక్చువల్గా ఏంటండి? 3, 6, 7 అంటే 8 అండి. ఇప్పుడు నాకు మొత్తం సిరీస్ ప్రింట్ అయితే 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 అని ప్రింట్ అయింది. బట్ నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలంటే 8 ఒకటే రావాలి. అంటే మొత్తం సిరీస్ నాకు అవసరం లే, లాస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అయితే సరిపోద్ది. వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ లూప్ అంటే టు ఎగ్జిక్యూట్ మోర్ దెన్ 1 టైం. లూప్లో రైట్ చేశారు కానీ ప్రతిసారి ప్రింట్ చేసుకుంటే వెళ్ళొద్దండి. అదే లూప్ బయట తీసుకొచ్చి ప్రింట్ చేయండి, అంతే. ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కూడా రైట్ చేయండి. ప్రింట్ Fibonacci series up to given number. అంటే ఇన్ కేస్ మీరు 30 అని ఇచ్చారనుకోండి ఇన్పుట్, n ఈక్వల్స్ 30 ఇస్తే 30 టైమ్స్ కదండి, 30 లోపు ఉన్న సిరీస్ మాత్రమే రావాలి నాకు.